afternoon. My name is Abdurrahman Saar. These are my teammates, Nariman Hisham and Fatma Tariq. Before we start, let me ask you a simple question. Have you ever been in a situation that you had too many choices and you need only to choose one of them that best suits you and suits your needs? For example, عايز مثلا اخرج النهارده في حته بس مش عارف المكان اللي انا رايحه ده هيبقى حلو هيبقى وحش. عايز اقرا كتاب، عايز اعرف برضو الكتاب ده حلو ولا وحش، عايز اعرف الريفيوز بتاعت الناس ايه نظامها. فدونت وري، كلنا تقريبا بنتحط في المشكله دي. Okay, and from here we came up with the idea of our application, Rassee. And now all you need to do is install our app and create your free account, and then you're gonna search for what you need or for what you were looking for. Either it is a place or a book or whatever you need to know information about. And with this, you are just a few seconds away from making your decision and reaching your goal. واحنا ليه اصلا هنداونلود او هنستول راسيني على الموبايل بتاعي؟ البوينت في حاجه انه دلوقتي انا مثلا عايزه اروح حته جديده عشان كلنا يعني احنا بنبقى عارفين اماكن معينه، بس انا نفسي اجرب حاجه جديده بس مش عارف هروح فين مثلا. The point of Rassee is ان انا عندي circle of friends بتوعي وعندي اماكن ليها followers، والfollowers دول عاملين reviews، فانا بدل ما اقعد اكلم كل حد من صحابي كل شويه واسالهم طب ما حدش يرد عليا فاتاخر مش عارف اخرج فين النهارده. وليتس فيس ات، احنا ما حدش بيبقى محدد هو هيخرج فين قبلها باسبوع. اتس اون سبوت، انت بتقرر دلوقتي حالا. فانت by installing this application you have an easy application and it's simple and fast and you're far away from only few clicks from choosing whatever you want and deciding from anything. We are always being spammed every day by emails we don't want to see, and especially from the on-spot thing. And the point is that something like this I don't want to see every day in my inbox. So what we're trying to do is we're trying to organize the events at universities. And our application is actually called Eventizer. It's not Happen, that's a mistake. And as I told you, we're trying to organize the events at universities, and we're starting by the German University of Cairo. Now, how would we solve such a problem? Okay, you can only see events which you care about. And the point is that only based on your interests, you can see what you care, what you want to attend, and what you want to see. Okay, how can this happen? It's simply you can register with the GUC email account, and then you can either create apps, you can specify your categories of something that interests you, and then later on you'll see the events that you care about via our recommendation system. Okay, but why would somebody use this application? أول حاجة طبعاً لو عندنا events في applied arts فشباب engineering كلهم يحبوا يحضروا حاجة زي كده علشان meeting different mindsets. And لا seriously. Okay, I believe in one saying which says, it's not about who you know, it's not about what you know, it's about who you know. And the university experience is about how we can network and how we can connect mindsets اللي زي بعض لوحدها عشان الناس دي في الآخر هي هتعمل حاجة. فsimply this is what we're trying to do. نحن هنكونكت الناس لبعض having نفس المايندسيت إن هم يعملوا حاجة، وفي نفس الوقت نحاول نقلل السبامينج في الانبوكس بتاع الجيميل بتاعنا. We live in a community where change is always opposed. We live in a community where change is despised, and we live in a community where change is hated. Our community has the fear of change. So putting that aside now, we looked at a lot of problems. And the top problem in our list was environment, that we are losing our environment. So we thought of a number of solutions, and the solution we thought of was sustainability. But how are we going to implement sustainability? How are we going to implant sustainability as a mindset and mentality in the minds of people who do not accept change, in the minds of people who do not believe in change in such a community? So we thought that we as individuals, we as a team, we believe that change is the only constant.
constant, and we believe that change is the way to do things. We do not have this fear of change. We believe that this carpooling system could be the way to make a change in Egypt. We know that going green is the current global direction, and we as Egypt, we need to start taking action. We need to start taking a few steps ahead. We could be the trigger for such a change. So we are here because we believe that a simple app could drive change in a community, and such a simple app could be a great thing. We are here because we believe we as 3 individuals can make a difference, and we have the vision that we want to make change, to create change, to drive self-sustained and self-efficient homes and individuals. We at Cool It, we want to make it green. Thank you. Hi, we're Code Social, and we believe all programmers should be problem solvers. We also believe that coding can be a social activity, and we have built Code Social to make those beliefs a reality. Code Social aims to push you into problem solving through competitiveness using social media apps such as Facebook. We also aim to improve your skills and expose them to companies. Using Code Social, your newsfeed will not be cluttered with meaningless posts about things you don't care about, but we're not going to suggest things. We're only going to focus on programming contests and problems. Okay. Using Code Social, you can build a portfolio of all the problems you've solved and all the code you've written. Earlier, Malika Masri from Google mentioned that she hates phone interviews, and she is right. Phone interviews are no way to assess who you are and if you are good for the position you're applying for, which is why Code Social offers to look at the history of programming of an applicant and tell you if he's good enough for a position you're looking for or not. In Code Social, you guys are our target audience. We aim to improve your skills and expose your talents to more companies. One of the strong initiatives we also believe in is breaking the box, the figurative box that Malak spoke about. If you want to improve, you have to step out of the classroom. And, well, this pushes you to step out of the classroom. If you have a view of what everyone else is doing to improve, it is going to motivate you to work harder and improve your skills. ازيكم يا جماعه، انا عايز اكلمكم النهارده عن الابلكيشن بتاعنا iMonitor. الابلكيشن بتاعنا فكرته ان كلنا بنواجه مشاكل في البيزك يوتيليتيز اللي البلد بتقدمها لنا زي الطرق والكهرباء والميه وكده. عشان كده احنا فكرنا ان في iMonitor الابلكيشن عباره عن ان اليوزر بيدي فيدباك او ريبورتس عن المشاكل اللي حصلت له في اليوم. الفيدباكس دي بتبقى باللوكيشنز وكده. عندنا كذا بروبلم، في الكتريكال بروبلمز زي الكهرباء والنور والعواميد النور اللي شغاله الصبح وبالليل من غير لازمه وكل حاجه مش رايحه في مكانها. عندنا مشاكل تانية زي الرود، الاسفلت، المطبات، البلاعات. الحاجات دي كلها بتواجهنا. محدش بيقول ان انت لما تلبس بلاعه او مطب هتقف تصورها، بس لو كل واحد اهتم بالاريا بتاعته هنقدر نعمل كفرج لكل المناطق. عندنا مشاكل تانية زي الرود، الحوادث، الزحمه، التصليحات المروريه وكده. في حاجه كمان كبيره جدا اللي هي الانفايرمنتال، التلوث البيئي، الزباله اللي بتترمي في الاماكن الغلط وزيها. ولاست بت نوت ليست الميديكال بروبلمز. الميديكال بروبلمز في التلوث، المستشفيات النون افيشنت، كل الكلام ده نقدر ندوكيومنته بصور ونريز البروبلمز دي. تاني حاجه هتكلم عنها هي ازاي اليوزر هيقدر يكسبرس البروبلمز دي. اليوزر هيكسبرس البروبلمز دي بان هو هيعمل بوست يقدر يدوكيومنتها بصوره او بفيديو ديسكريبشن صغير لو عايز. المهم بالنسبه لي ان البوست دي هتبقى هيبوستها بلوكيشن، هيبقى عندي ارياز ولوكيشنز. البوست دي كل الناس هتقدر تشوفها، وكل مين واجه المشكله دي هيبوش البروبلم اب which will give the problem a higher weight وليها privilege اكتر ان هي تصلح. ازاي الكلام ده بقى
هيغير او ازاي هيأثر. ان البروبلمز دي زي ما قلت لكم ان هي متقسمه لوكيشنز وتايبس اوف بروبلمز. يقدر كل مسؤول يخش يشوف هو المنطقه بتاعته ايه، يقدر يخش يشوف ايه المشاكل اللي هو مسؤول عنها، ويشوف الويت كمان، ان عشان كل ما يوزر هيشوف المشكله دي وواجهته هيبوش ات اب فهيديها ويت اكتر. فكده الاثوريتيز هتقدر تعرف ايه المشكله الكبيره اللي يبداوا بيها وايه اللي المفروض يحلوه الاول وايه اللي يحلوه بعد كده وهكذا. First of all, we are QBusters, and our application is QBuster. I'm Ibrahim Surag. I'm representing my team. I CEO Ayman and my head of security Karim Wahan. Okay, so basically what we're doing, what our application does is it busts queues. It's not a QBuster, it's a QBuster. Okay, and it has nothing to do with QNet as well. Yeah. We're gonna move ده شغال الله. طيب. First of all, let's take a quick glimpse at the world we know today before launching QBuster. It is a world of endless queues, both order and service queues. Now, most of you don't know the difference between an order and a service queue. Well, I'll try to explain it in this example. For instance, a GUC student, like me, myself, and you guys, needs to wait an average of 12 minutes total to get a service done from our food and beverage department. Now what happens is he orders, and in order to place an order, he has to wait in a queue. And then after he places the order through that queue, he has to wait in another queue to get his service or to receive his service. Now, in something we call the age of speed, this is an outrage. This cannot be. This is فضيحة. ما ينفعش يبقى احنا بنستنى 12 دقيقة واحنا اصلا الجاب بتاعتنا كلها ربع ساعة، ضاع 12 دقيقة منها عشان ناكل حاجة من عم مساعد او عشان نطلب حاجة من بروندو. دي حاجة ما تنفعش. اللي موافق على حاجة زي كده ما يقولش حاجة، اللي مش موافق يرفع ايده. خلاص؟ A world after QBusters بقى اللي هيحصل كالآتي. We'll try our best ان احنا eradicate all queues in the system, all queues اللي جوه الجامعة واللي بره الجامعة واللي في العالم. the same example, the student هيبقى قاعد في الليكتشر او في التوتوريال، الناس بتحل assignment او الناس بتحل something on the board، هو عارف ان هو جعان، عارف ان الجاب بتاعته ربع ساعه بس، قبل ما التوتوريال يخلص بربع ساعه هيبليس ان اوردر، وكل اللي هيعمله هيبراوز الستيشنز الموجوده، الستيشنز اللي فاتحه اللي معانا على part of our system. يعني هيفتح الستيشنز، هيبراوز الايتمز الافيلبل، هيوردر الايتم اللي هو عايزها. اول ما الايتم تبقى ريدي it will notify him، كل اللي هيعمله هيروح. السلام عليكم. في الأول عايز أحكي حاجة صغيرة كده حصلت لي وأنا لسه مخلص مدرسة وعايز أقدم على الجامعة. أنا ساكن في المهندسين، فلما أبقى عايز أقدم في جامعة فبدور على جامعات كتير. فمثلا رحت التجمع عشان أقدم في الGUC. رحت مثلا شفت UC، بعد كده رايح 6 أكتوبر أشوف جامعات هناك. فدلوقتي البوينت بتاعتي اللي أنا عايز أوصلها إن أنا باخد وقت كتير قوي اصلا عشان اروح المكان ده، وغير كده لما اجي GUC ممكن اقعد بالساعات عشان اروح بس اسال على انتوا محتاجين ورق ايه، ازاي احول مثلا الGPA بتاع الIG للGPA بتاع ثانويه عامه، واعرف في الديتيلز. ممكن ما اخش جامعه في الاخر، فانا ممكن اقعد بالساعات علشان واقف في كيو طويل قوي عشان اسال على شويه اسئله بس. في نفس الحاجه برضو لما يكون مثلا حد جاي من محافظه لمحافظه وعايز يجي يقدم في الGUC، ففي مثلا لو حد جاي من الاقصر او حد جاي من حته بعيده قوي هيقعد وقت كتير قوي عشان يجي من مدينه لمدينه، وغير كده هيقعد وقت كتير قوي في الزحمه والكيوز اللي جوه الجامعه. فبمنتهى البساطه هو الشخص ده عايز يروح يقدم في الجامعه، فعشان يقدم في الجامعه هو بيسال على الريكويرمنتس بتاعت الجامعه كلها في البيبرز نيدد والكلام ده كله. يعني الادميشن بروسيس بتاخد وقت كتير قوي. فالمشكله بقى ان الكلام ده بيضيع وقت وارهاق وتعب والحاجات دي. فانا فكرت انا والتيم بتاعي ان احنا نعمل ابلكيشن يكون mainly about interaction بين اليونيفرسيتيز والستودنتس. فاليونيفرسيتيز بتخش على الابلكيشن، بتحط الريكويرمنتس بتاعتها، هي البيبرز نيدد ايه، هي محتاجه GPA قد ايه مثلا، او الترانسكريبت تبقى شكلها عامل ازاي، كام في المية، التحويله ايه، كل الديتيلز دي تبقى متجمعه في مكان واحد. يعني انا ممكن مثلا اخش على سايت الGUC، الويب سايت بتاع الGUC، اقعد اتوه جوه الويب سايت نفسه عشان اوصل لمعلومه معينه عباره عن الريكويرمنتس، بس انا لامم الانفورميشن بتاعت الجامعات دي كلها
في مكان واحد. فدي هتوفر ان ناس ما تسافرش من بلد من سيتي لسيتي، هتوفر لهم وقت كتير وهتبقى اريح لهم وهتبقى اسهل وكل حاجه هتبقى موجوده.